Techa Umchom Mishkan Kevodecha Vani Eshtachave V'Yekraha Evrecho Lifnei Adonai Hosi V'Hani Tefilati Leka Adonai Etratzon Elohim Berov Chasteka Aneni Be'emet Yishecha. Middle of page 144. Elohai Nishamani Atabi Kozman Shahani Shema Bekirbi Mode'ani Lefanecha Adonai Elohai Velohei Avatai Rabon Kol Hama'asim Adon Kol Nishamot Brokata Adonai Hamachazir Nishkemot Lefkedri Metim. All those of you standing in the back, there are still room for some of you up front. All rise for the morning blessings, page 146. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasan l'sakviv v'na'al hakafim beinu u'bein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'asani b'tzomo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'asanu b'nei chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef gefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sha'asa likol sarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher echin mitzad gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam osei Yisrael be'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam otei Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanotei hayayev koha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hama'avir shenoi me'enai numa me'afapah. May I be seated. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu Etecha Utanenu chayom v'kol yom nechenu l'chesed rachamim ve'necha uvenei kol ro'enu v'tikma aleinu chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Continuing with the Psalm for Shabbat, page 168. Tov le'hodot l'Adonai l'mei dekel yom Yotasnai sadikata ha'yifra ke'eretz bavanu niske shetulim b'veit Adonai b'chazrot Eloheinu yafrihu odinuvum b'seva Deshenim v'ra'anim yihu lehagid yashar Adonai tori v'lo avlatabo. All rise, Sukkot Zimra, page 180. Baruch she'amar v'kayah ha'olam baruch hu. Baruch Ozeh Bereshit, Baruch Omer v'Yoseh, Baruch Ozeh L'Mechayim, Baruch Merakem al haaretz, Baruch Merakem al habriot, Baruch Mishalem Sakartov v'Vrehav, Baruch Elad v'Chayav lanetzach, Baruch Podeh u'Matzil, Baruch Shemo,
Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam ha'el ha'avrachaman hamuhlal b'fihi ahamo mishubach u'mefohar mishubach u'mefohar v'shon hasidah v'avadav shirei David avdecha nalech Adonai Eloheinu bishvachot uvizmihirot bishvachot uvizmihirot negadelcha mishabercha unfahercha v'natzkeinu simcha v'namlechecha mahalkeinu Eloheinu yachid kei ha'olamim melech mishubach u'mefohar hadei ha'shemo hagadol Baruch atah Adonai melech mehulav hatishbachot. Page 190 with Rabbi Fran. Ashrei ushrei veitecha od yelelucha selah. Ashrei ha'ashakacha lo, ashrei ha'asher Adonai Elohav. Tehilat leDavid, aromimcha Elohai ha'melech, v'ravracha shimcha le'olam va'ed. Ve'hoyim avarchecha, v'ahalela shimacha le'olam va'ed. Gadol Adonai unhulal me'od, v'lidoloto ein cheker. Dor ledor yeshabach ma'asecha, u'vurotecha yagidu. Adar kavod hodecha, v'difrein liflotecha asicha. Ve'ezuz lorotecha yomeru, u'duletecha asaprena. Zecharav tuchayabiu, v'sitatecha yiranenu. Anu barachum Adonai, erech ha'payim dol chased. Tov Adonai l'hakol, v'rachamav al kol ma'asav. Yoducha Adonai kol ma'asecha, v'chasitecha yevarchocha. Kavod malchucha yomeru, uvrotecha yedaberu. Ve'hodia livnei ha'adam gevurota, v'kol adon malchuto. Malchutcha malchut kol olamim, umamshaltecha b'chol dor v'dor. Samech Adonai l'chol ha'nochlim, v'zokek l'chol ha'kefufim. Einecha alecha yisaberu, v'ata noten lechem edlam b'ito. Poteach et yadecha, u'matzvi l'chol chai ratzon. Tzadik Adonai b'chol derachav, v'chassid b'chol ma'asav. Baruch Adonai l'chol chorav, l'chol asher yikra'uhu be'emet. Ritzon re'av ya'aseh, ve'et shavatam yishma v'yoshiem. Shomer Adonai l'chol olamav, v'echol rashayim yashmim. Tehilat Adonai yedaber pi, v'orech kabasor shem kodsho le'olam va'ed. Va'anachnu nevarech Yah, ve'ata be'adolam, hallelujah. Shakach. Mr. Kalk Fran, turning back to page 152. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah v're'en Adonai Eloheinu beit Yisrael. Baruch atah Adonai le'mei Torah le'amo Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bakar rabanu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. A Kibbutz Torah and Be'era. Today is Shabbat Mevarachim Chodesh. The 10th month of the year, Shabbat, begins Sunday evening. Because this is a leap year containing 13 months, Nisan, along with its big constituent Passover, Nisan's the first month of the year, is still 3 months away. If it's a New Year celebration you're looking for, the 15th of Shabbat is Tu B'Shvat, the New Year of the trees, just about 2 weeks away. This week's Parsha sees the beginning of the plagues in Moses' struggle with Pharaoh. The plagues were brought about due to the stubbornness of Pharaoh. But this is not a black and white issue. In today's Parsha we read, "But the Lord stiffened the heart of Pharaoh." And next week's Parsha adds, "and that of his followers."
So who is culpable? The Passover Haggadah says we should see ourselves as part of this story. See ourselves today as part of a pandemic or plague, considering if part of the problem isn't due to the stubborn refusal of some to help with the solution, wondering why some eschew the advice of our best medical minds? Go figure. Continuing on page 154, Kaddish de Rabbanan. This is a mourner's Kaddish. Mourners will please rise. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Ba'alma divra kirutei v'yamlich malkutei. V'chayechon v'yomechon v'chayei dekol Beit Yisrael. Ba'agala uvizman kari v'imru. Amen. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam olamei almaya. Yitbarak v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudsha brichu. Leila min kol birkata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran ve'alma v'imru, amen. Amen. Al Yisrael v'al Rabbanan v'al Tamidehon, v'al kol Tamidehon, v'al kol mandi askin v'araita, dibi atra hadein v'di v'kol atar v'atar. Yehi l'chon u'l'chon shlam arraba, china v'chista v'rachamin, V'chayin arikin nervike forchanamike damu v'hon de Shemaya v'yadra v'imru, amen. Amen. Yehei shlama rabba min Shemaya. V'chayin tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Amen. Osei shalom v'imrumav, hu barachamav, yasei shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Continuing with Sukkeda Zimra, page 194. Kol neshama hallelujah, hallelujah. Kol neshama hallelujah, hallelujah. Hallelujah bekocho, hallelujah berkiahuzo, hallelujah benivorota, hallelujah kirogudlo. Kol neshama hallelujah, hallelujah. Kol neshama hallelujah. Hallelujah, hallelujah, beteka shofar, hallelujah, benevel v'chinor, hallelujah, betofu malko, hallelujah, b'nim v'ugav, kol neshama hallelujah, hallelujah. Kol neshama hallelujah, 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 betzil tzilei shama, hallelujah, betzil tzilei truah. Kol neshama hallelujah, hallelujah, kol neshama hallelujah, hallelujah, kol neshama hallelujah, hallelujah. Following page 196. Nishmat kol kai devreket shem kai Adonai Eloheinu merucha bazar tamin yavatayel Yeshua podel matzil Ilana melech alata miblak mishmalak miraklach el gadol hagibor vehanora el elyon konei shamayim v'haaretz nehalel chon sheberkaka v'feirka v'nvareket shem kodshecha kamor leDavid barkinat she'et Adonai b'kol kerovahai et shem kodshecha. Mishpach. We'll continue with Cantor Annalise, Shochen Ad 218. Shochen ad marom v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim b'Adonai v'asharim nava tehila v'fi yesharim tithalal v'divrei tzadikim titbarach v'lshon chasidim titromam
וקרב קדושים תקדש. ומקלות רבבות עמך בית ישראל, בריני פרשימך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובה כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס, הכל דברי שירו ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיר ושבחה, הלב וזמרה, עוז וממשלה הנצח, גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והורות, מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. 220. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועמד יברך ירתה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעמי עמיה. יתברך וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה בריחו, ואלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירם בימיו ואמרו אמן. Call to worship 224. ברכו את אדוני הבורך, ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני הבורך לעולם ועד. לילה 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 ובורא את הכל. (226) הכל ידוך והכל ישבחוך והכל אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס ברצך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Eladon 228.
אל אדון כל המעשים ברוך ובורא בפי כל נשמה גולו וטובו מלא עולה דעת ותבונה סובבים אותו המיגע על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכותו משול לפני כריסטו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעה בבינה ובחסקה כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל ולב זיו ופיקים נוגה נעזיבם בכל העולם שמחים בצאתם וששי בבואם עושי ביים בארצו קונם פאר וכבוד נותנים לשמוע צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור ראה והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מערו תפארתו גדולה שרפים ואופנים לחיות הקודש 230. לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי שבת מזמור של יום השבת טוב להודות לאדוני תתברך מושיענו שבח מעשי ידיך ועל מאורי אור שעשית יפארוך הסלע. Continue on page 234. תתברך צלנו ומלכנו ובעלינו ברי קדושים שבח שלך ומלכנו. כולם אהובים, כולם ברורים. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ובהרים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכל המקבלים עליהם ומלכות שמיים זה מזה נותרים רשות זה לזה להקדיש רצונם מנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים כעירה קדוש 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 אדוני צבאות מלוכו הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים לעומת שרפים לעומתם שבחי ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקום לאל ממותיתנו אור חדש על ציון תאיר 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 ונזכה כולנו מהרה לאורו ונזכה כולנו מהרה ברוך אתה אדוני ברוך וברוך שמו. יוצר המאורות 238. אהבה רבה. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותרה חמלת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שברכו בך אבינו מלכנו
את למדך חיים, כן תכוננו למדנו אבינו רחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים בכל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאמננו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבנו ביחווה וליראה את שמך, ולא נבוש ליום בהם, ולא נבוש ליום בהם. יהי שם קודשך הגדול והנורא, הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. Holding them together as we continue Vahavienu 240. Vahavienu l'shado me'arba kafot ha'aretz, v'tolichenu komemiyot le'artzenu, ki Koel yishuk ata, ובחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשיר הגדול, סלע ואמת, והודות לך, וליחדך, וליחדך ברוך אתה אדוני, ברוך וברוך שמו, ברוך בימו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים לצווך היום. ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ולשעריך. Continue 244, 245.
Vayomer, 246. Vayomer Adonai Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'amarta alehem v'asu lahem tzitzit al kanfei bigdeihem ledorotam v'natanu al tzitzit hakana patel tachelet v'haya lachem letzitzit Ortem oto, uschartem mikol mitzvot Adonai, basitem otam, velo tatoru, acharei nedvamchem, yacharei nechem, asher atem zonim achareihem, leman tizkaru, basitem mikol mitzvotai, V'tem kedoshim lelohechem, ani Adonai Elohechem, asher hotzeiti etchem me'eretz Mitzrayim, v'hiyod lachem Elohim, ani Adonai Elohechem, Adonai Elohechem, Amen. 248. בדורנו הוא יקיים ושמו קיים, וחסונך ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. באמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו ומצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. 250. אין זולת אבותינו תהו מעולם. אשרי איש, אישה, שישמע למצוותיך, ותורתך ותורתך ישימה לבם. Top of page 252. Zeilol Elyon Baruch Umvorach Moshe ובני ישראל אחד הושירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורת הילות אוספלה נורת הילות אוספלה שיר החדש שבחוג עולים לשמך שפתיים יחד כל ההודו בהמהו יאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדך חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שהוא קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Began the
Shacharit Amidah 255. Baruch atah Adonai Baruch Shemo. Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el HaGadol, HaGipor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei HaKol וזוכר חסדי אבות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו ויחבה, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן וברכה ועזרת שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נוכלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני הבית. כמוך ועל גבורות ומדומה לך מלך ממי ומחיה ומצליח ישועה ונאמן אתה לאחיו מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים. Amen. Kedusha 256. נקדש את שמך בעולם, כשם שמכתישים אותו בשמי מרום, כך כתוב, היה נביאך, הכרה זה אל זה, ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול ונוסעים ליום הצרפים, ליום הטוב, ברוך יומנו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. במקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כמחכים אנחנו לך. מוי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם, ועד תשכח. בקרוב בימינו לעולם, ועד תשכח. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ונצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר ובשירי עוזך, על ידי דוד משיחך. ברוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור
נצחים, קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול, כי המלך גדול, וקדוש אתה, לדור ודור, לדור ודור. נקי קולך ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני, ברוך וברוך שמו. האל הקדוש. Amen. We continue individually, 258, 259, through the remainder of the morning Shacharit Amidah. Hamikadesh Shvi'i. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ויברו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, כל ישראל ויברו אמן. 268, Kaddish Shalem.
יתגדל ויתגדל שמי רבה, ועמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון, ובחייך בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, ויעלה מול עלמי המעיה יתברך. יתברך וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמיר על מעלמה ויאמרו אמן. תתקבל סלוטון ובאותכון לכל ישראל קודם ובחוני בישמיה ויאמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Amen. Turn this morning with Gail to the Torah service, page 312. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך לכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן. אדוני יברך את עמו בשלום. הרחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה המות ירושלים, תבנה המות ירושלים. כי בך לבד בטחנו, מלך אברהם ונישא אדון העולמים. ויהי בן זרעון ויאמר משה אמר אדוני ויחוסו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני לירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. May it be your will to open our hearts to your Torah and to fulfill the worthy desires of our hearts and of the hearts of all your people Israel, for good, for life, and for peace. Amen. 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 Be'be'ad ha'rachetz, ve'ishme
find ourselves on page 332, where we'll find the prayer for our country. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings upon our country and upon the leaders of our nation and of our communities. Inspire all who lead and serve to conduct their affairs honorably. May peace and security, happiness and prosperity, right and freedom abide among us. Unite the inhabitants of our country of all backgrounds and creeds, so that we may banish hatred and bigotry, safeguard our noblest ideals, and preserve those institutions which nurture liberty. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, helping to unite all peoples in peace and freedom, and bringing closer to fulfillment the visions of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness calm and confidence forever. Amen. Page 320. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Gadol Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Gadol Shemo. Gadol Adonai iti, u'neramama Shema yachdav. Lecha Adonai ha'gedola, ve'ha'gevura, ve'hatiferet, ve'hanetzah, ve'ha'od. Ki hu b'shamayim u'ba'aretz, ki hu b'shamayim u'ba'aretz. Lecha Adonai ha'mamlaka, ve'hamid na'aseh lechol rosh romnemu. Adonai Eloheinu, ve'hishtachavo lahadom raglah kadosh hu. Ramemu Adonai Eloheinu, ve'hishtachavo lehar kodsho, ki kadosh Adonai Eloheinu. So, Shabbat Shalom, everybody. On this warm but rainy New Year's Day, we're going to find our Parsha Va'era, second Parsha in Sefer Shemot in the book of Exodus, beginning on page 374. A classical question which is asked almost every year is, okay, Pharaoh was such an evil guy, but why did all the Egyptians have to suffer? One plague after another, blood, frogs, cattle disease, vermin, you name it, locusts, hail, boils. So why did the Egyptians have to suffer so? So it brings up some interesting issues. The question is, take a repressive government, take a modern day Pharaoh. How much does the population play a role in having that person in power? Or
are the people all innocent, and the leader is horrible. So just to pick out a few, you take Nazi Germany. How much did the people have a role in having them in power? So there was no secret who Hitler was, Yamach Shemo. There was no secret, and he ran for chancellor, was it, in 1933, and people voted for him, and then he kind of finagled it till once he had a little power, he made himself the ultimate leader. But you see those pictures of the people out there, and they're standing, thousands and thousands, and raising their arms. And so did the German people, were they totally innocent in all this? They suffered because of him, but were they, look, I don't know what percentage of Germans were responsible. Was it 43%, 72%? This isn't my field, but it just seems that they played a role. My grandfather grew up in Ukraine. Interestingly, he never said that he was from Ukraine. He said that he was from Russia. That's where he grew up in Russia. So interesting of what's going on today. Ukraine was really the Pale of Settlement. Jews were not allowed to go into Russia proper. Jews weren't allowed to go and live in Moscow. So they lived in what was called the Pale of Settlement. But, you ask my grandfather where he was from. He was from Russia. My grandfather told me, I guess this was the early 80s, my grandfather said once, we were talking, and he said, my grandfather had a lot of wisdom, a lot of insight, great wisdom. He said, Russia will never be a democracy. Why not? What is he, a prophet? He said, the people there don't want a democracy. The people want to be led by, as my grandfather said, he left Russia when he was 17 years old. So it's not like he studied political science of Russia. But look what happened. You remember Mikhail Gorbachev? He's still alive. Remember him? So he tried to open things up somewhat. It was really because of him that the whole Soviet Union fell apart. How did the people feel about Mikhail Gorbachev? You know how the people felt about him? So again, this isn't my field. I'm talking about things I know very little about. But, it's fun to. Why not? When I was in the Soviet Union in 1990, it was the second time I was there, Gorbachev was in power. I went and I was living amongst the Jews in Birobidzhan. So, I only have a small group but were the Jews excited about him? It was a combination of they hated him and they thought he was a joke. Either they made fun of him or they hated him. He wasn't the leader that they wanted. And then Boris Yeltsin came in, and he was a joke. So look what Russia has now. And there are people that demonstrate in the streets. But is this maybe, yes, the leader that they want? The guy that they have today, Putin. So, and then I want to ask a different question. This is a very different question. So the Egyptians suffered because of the plagues. Today, the people of Afghanistan are suffering miserably. Miserably. They don't have what to eat. The people in Iran are also suffering. Their economy is in shambles. Forget about Lebanon, where besides a small section of the population, the inflation in Lebanon has been so rampant that whatever money they have has no meaning at all. Okay, so you know that the United States has blocked billions of dollars in Afghani money we're blocking it. We have control over it. Billions of dollars. So who here says we ought to give the billions of dollars to the Afghani people so that they shouldn't suffer so much?
we have put such restraints on Iran that the people are suffering. People are really suffering. You know, if we took off all of the restraints, they'd have a great economy. They'd be happy as whatever. Who says we should take off all the sanctions? Let Iran be free economically? I don't see any hands raised. You don't see my hand raised. Look, you know, so we let all the money flow into Afghanistan. Who's it going to? It's going to the Taliban now. How the Taliban's going to use it? They're going to feed the people. They're going to care about the people. You know, they could care less about the people. They'll use it for whatever they'll use it. They'll enrich themselves. They'll buy more armaments. They'll make more trouble. Yeah, release the sanctions on Iran. What are they going to do with the billions of money that they could have? And if we let them sell their oil on the open market, maybe they sell it to China and North Korea, whatever, but if they could sell it on the open market, what would they do with all the money? You know, they make more trouble for Israel and that entire area there. So, you know, it's so interesting. You could say, you know, we're reading an old story here. It's an old story. It's so nice of us to read it because it goes back some 3,200 years, 3,400 years. But you know what? This is the headlines that are going on today. It's the same story today, isn't it? There are populations that are suffering, just like the Egyptians, because their leadership, not only corrupt, but evil and horrible and murderous. And they don't care about their own people. You know, I don't know, I can't say that the Afghanis play a role, that they have the Taliban as their leaders today. But we can open up the spigots of money for them. And you know, it's horrible. You see the things on TV of how kids in Afghanistan are suffering. And it makes your heart go out to them. But you say, well, what can we do? Oh, let's try to give the money directly to the people. We'll go in and we'll hand everybody a $100 bill. Right? You know, like the idea was that Qatar is giving money. Every few months they bring millions of dollars into Gaza, to the Gaza Strip. So they decided instead of giving the money to Hamas, they were going to give the money out to, they were somehow going to give the money out to the people. So now Hamas knows people have money. How long is it going to last that the people are going to have that money? So, you know, we live in such an imperfect world, and the sadness is that people suffer as a result of their leaders. But to say, why did the Egyptians have to suffer? Well, we see the story right before us. By the way, you know, just one last thing. You know, if Israel is bombing a target, a military target in Gaza, they're accused of war crimes, right? Look what we did in the Second World War. You know, it came to the point we were bombing Berlin indiscriminately. I mean, what could we do? You know, and take the atomic bomb over Hiroshima and Nagasaki? You know, we needed to end the war. But Israel's the one who is called out for war crimes. So, you know, maybe some people read this text today and they still blame the Jews for all the terrible things we did to the Egyptians. But the world hasn't changed, and it's still going on today. Okay, if anyone has a comment they'd like to offer, if not, we'll go on with the Torah reading. Yes, Arlene, sure. I just remember when Israel had a general You know, just one second, Arlene. Jan,
Could you give this to Arlene so people that are on live stream can hear it as well? Just, if you just look over, give her the, yeah. Yeah, and the general showed So us. you were in Israel. Start from the beginning. So. Yeah, we were in Israel, and one morning we had, I don't remember the general's name. I wrote it down, but I don't have that with Right, me. okay. And trying to explain how when they have to go and take care of these places where Hamas is, that they drop leaflets from the airplanes to tell the people to take cover. But of course then the Hamas can place the people where they want them and have them killed, so it looks like Israel is doing it. But they won't. What other country warns the citizens? Right. No one. And I think they also drop these very light, not really bombs, but they're enough that everybody knows it was dropped on the building. Uh-huh. So people will know that the real stuff is on its way. Right. But yeah. But Yeah. We Jews are always the scapegoat. Right. Yeah. They have to do better promoting themselves. Listen, look what we did. I mean, it was a horrible, horrible thing when we were trying to get our folks and some Afghanis out of Afghanistan. So we accidentally blew up a car that we thought was a Taliban or whatever, an ISIS car, and 10, 12 people were killed, I think 7 children. And then the Defense Department, they investigated it, and their conclusion was nobody was culpable. Okay, that's fine. If Israel would have done something like that, my God. Oh, yeah. The world isn't screaming at the United States. We're still kind of above that. Yeah. But if Israel had done that, you'd still be hearing about it every day today. Yeah, it's a It's double so hard standard. to Yeah. fight back. Anyone else like to offer a comment? If you don't say something, people are going to say you agree with me, and you don't want that to happen. So, anyone? Going once? Going twice? Okay. Okay, have it your way. Jan, I'll just take it. Oh, if you want it. You want to use it? Yeah. Okay. Okay, so Jan has given out the aliyot. I know Jerry has the first aliyah. Fran and Roy have an aliyah. Fran is going to bench Gomel today. And I know the cantor is the maftir today. Second aliyah goes to the Silverberg Uber Society. Got it. Okay. You have a way with words, Jan. Way with words. Hi, Jerry. Oh, I thought you wanted to shake it. Just 1 second. Yeah, go ahead. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai hambarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bochar bonu mikol amin. V'nosan lanu es Toraso. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Vayidaber Elohim el Moshe vayomer elav Ani Adonai va'era el Avraham
אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher nosan lanu Torah emes v'chayei olam notah b'sochenu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Yeshkoch, Jerry. Baruch Adonai Hamborach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chavanu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. גם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי לכם. אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. Amen. So we'll offer Mishaberach now for all those dear to us who are ill. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sari Rivka Rachel v'Leah Uyevarech v'yirapeh את כל החולים הקרובים איתנו, אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפאותם, וישלח להם במהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש, רפואת הגוף, לכל גידיהם. שבת היא מלזעוק רפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה ובזמן קריב,
ונאמר אמן. To make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishabera imotenu mekor abracha avotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech olam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. אמן. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני אדוני. וידבר משה כן אל בני ישראל, לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, hagomer hahodrim tovim, shekalani kol tov. מי שגמלך כל טוב, הוא יגמלך כל טוב סלע. Great. Asher Kofachem. Yikada v'yikada shemei rabba. Amen. Yamadi rachirute v'yamlech machute. V'chaye bonav yolecha. V'chaye decho bein Yisrael. Ubisman kaharib bimeru amen. Yehesh me rabba nebora, eolam ameamaya, yitarach, yitarach, v'yishtabach, v'yitba'ar, v'yitramam, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shemei dekudesha b'rechu, la'ela mikol birchata v'shihirata, tushbirata v'nehemata, da'niran yama, bimeru, amen. I just want to point out that actually the way we called, or when we called Roy and Fran to the Torah is actually the proper way to do it. It seems like it's a little bit off, but actually the next person is called before the Mishaberach is made.
So I don't know why I let 45 years go by until I've actually said this, but it does seem like it's a little bit backwards. But that is the traditional way. So if we remember it, You will remind me, Rabbi. yeah, no, I forgot to say it for 45 years, so don't count on me. Yeah. Meanwhile, Ta'amot Echazar, Hana Miriam, Bat Ovadia Ephraim, Visarakava, Godale Shoni, Maftir Hazar. Okay, we're on page 367, the Maftir Aliyah, verse 33. Verse 33. Baruch et Adonai havorach. Baruch Adonai Vorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai havorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vayetze Moshe me'im paro et ha'ir vayifros kapav el Adonai vayachtelo hakolot v'habarad umatar lo nitach arza vayar paro ki chadal Hamatar v'habarad v'hakolot v'yosef lachato v'yachpe libo hu v'avadav v'yechezak lev paro v'lo shalach et bnei Yisrael ka'asher diber Adonai biyad Moshe. Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata betochenu baruch atah Adonai Baruch hu Baruch Shemo. noten haTorah. Amen. All rise for the lifting and wrapping of the Torah. Ya'amad Moshe Eliezer ben Hanach Le'Leah Mabia Ta'amad Hayasarabat Zebed Vasha Hagolah. Bezot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael pi Adonai b'yad Moshe Ashlosha devarim Ashlosha devarim Ashlosha devarim ha'olam omer Ashlosha devarim Ashlosha devarim Ashlosha devarim ha'olam Boker Tov, Shabbat Shalom, everyone. So today's Haftarah, we're going to start actually towards the end. We can find the Haftarah starting at verse 12 on page 372. Verse 12, right at the top of the page.
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים, ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. ונתתי את הארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות, ועריה בתוך ערים וחרבות תהיינה שממה 40 שנה. והפיצותי את מצרים בגויים, וזריתים בארצות. כי כה אמר אדוני אלוהים, מקץ 40 שנה אקבץ את מצרים מן העמים אשר נפוצו שמה. ושבתי את שבות מצרים, והשיבותי אותם ארץ פטרוס, על ארץ מכורתם, והיו שם ממלכה שפלה. מן הממלכות תהיה שפלה, ולא תתנשא עוד על הגויים, והים עתידים לבלתי רדות בגויים. ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטא ממזכיר עוון בפנותם אחריהם, וידעו כי אני אדוני אלוהים. ויהי ב27 שנה בראשון באחד לחודש היה דבר אדוני אלי לאמור. בן אדם, נבוכדנצר מלך בבל העביר את חילו עבודה גדולה אל צור, כל ראש מומכר וכל כתף מרוטה, ושכר לא היה לו ולחילו מצור על העבודה אשר עבד עליה. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני נותן לנבוכדנצר
מלך בבל את הארץ מצרים, ונשא המונה, ושלל שללה, ובזז ביזה, והייתה שכר לחילו. פעולתו אשר עבד בה, נתתי לו את ארץ מצרים, אשר עשו לי נאום אדוני אלוהים. ביום ההוא הצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת בצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. All rise. And follow the cantor's instructions.
Let's turn to our prayer for Medinat Israel. Page 332. Adonai Eloheinu, Zor Yisrael v'po'alo, Marechet Medinat Yisrael, v'hagen aleha. We ask your blessings, O God, for the state of Israel, for the land of Israel, and for the people of Israel. Bless those who defend the land and protect its people. Bless its leaders with wisdom, courage, and dedication. May they be resolute in the face of challenge and unwavering in the pursuit of justice and peace. May Israel be a beacon of hope for the oppressed, a source of inspiration to all who are free. Fulfill in our day the ancient promise, Zion b'mishpat tipadeh, v'shaveha b'tzedakah. Zion shall be redeemed through justice, and its inhabitants through righteousness. Amen. As Jan pointed out, this week we begin a new month on the Hebrew calendar. So we'll turn to the Birkat HaChodesh, Rosh Chodesh Benchen 334. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Shetchadesh Aleinu את החודש הזה לטובה ולברכה ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של אושר וכבוד, חיים שתהי בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן סלאם. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, או יגאל אותנו בקרוב וקיבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל ונאמר אמן. ראש חודש שבט תהיה ביום שני, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. The new
month of Shabbat will begin on the second day of this coming week. Sunday night and Monday may be a month of goodness for us and for all Israel. In the new month, may the Holy One, praised be God, bless us and the household of Israel with life and peace, joy and gladness, deliverance and comfort. And let us say, Amen. Amen. Tu B'Shvat. He's good. 340. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, מה ירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם כבודו. Hallelujah, hallelujah. Should be you. I just went on autopilot. Want to do it Italian? It's Chaim Hi, Lamahazikim Ba, V'tomechecha, Mehushar, Terachecha, Tarhein Noam, V'chol Netivotecha, Shalom. Ashivenu Adonai, Erecha v'nashuva, Adish, Adish Yameinu, Adish Yameinu, Yeshkoach, yeah, Yeshkoach. So, just tell you a little story. It's kind of like Saved by the Bell. So, you all know who Patty is, right? Yeah, yeah. So, Patty goes at least once a week to Costco, and usually when she's going, she'll send me a text, is there anything that you need? So, yeah, I need 12 different things. So I send her the list, and she always stops over, and she brings the stuff in and whatever, and then we chat for a little bit, right? And we're not standing that far away from each other when we're chatting. She's, been vaccinated. She had the virus months ago, but she's been vaccinated twice, and she also has a booster. Anyhow, she never goes on Friday, but she went yesterday because her kids got COVID. So because she had spent Christmas with them, she was staying home for 5 days, isolating. So she sent me a message yesterday morning, I'm on my way to Costco, what do you need? So I think I might have been on a Zoom with Cantor at that point, so I just wrote, I'll get back to you. Well, I forgot to get back to her, right? So I see that when I was out yesterday afternoon, I get back in the car, so I see that an hour ago she sent me a thing, I'm on my way to Costco, and there was already an hour ago,
So then she said, so I said, yeah, I'll give you the list. She said, I'm already out, but I'm happy to go back. Well, I even though I have no food in the house right now, and I'm eating stale matzah and water, she didn't have to go back. So I said no, and she said no. Then she sent me again. I put all my stuff away at home. I'll stop by. I said no, Patty. Don't. It's fine. So then I get a text from her a little bit later that says her son was able to get her a home testing for the virus. She said she and her husband George tested positive. So, you know what? And they say that, if you're around somebody that has it, you're going to get it. It's so contagious, this one. You're going to get it. So had we been standing talking for 10 minutes or so, well, maybe there's another way I'll get it, but at least somebody was watching over yesterday. That's my story. Anybody else have a story? Huh? Yeah, Jerry. We ordered the kids through the mail, through Amazon. Yeah? We got 3 kids Yeah. for $50-some. Okay. And then coming back yesterday from dialysis at Grand Academy, they had a restaurant there that was giving COVID tests. Huh. So I went in there, Barbara came over, Yeah. and within 45 minutes, we got our tests. There weren't many people, Yeah. and we get the results Monday or Tuesday. So Jerry, when you get the home test, what do you actually do to test yourself? What? We didn't open it up. Oh, okay. We just had it. You swab your nose. But you have to put it in very far, right? Oh, the needle, the swab yesterday, it went back to my brain. But the good news is she found them. Well, I don't know, I think Yeah, so the reason why I say you put in so far, because I had 2 tests over the summer when I was sick, and not really, wasn't, he went, I thought it was coming out the other end. It was, yeah. Yeah, but it only lasts for a second, so it's not so terrible. But to do it yourself, it seems like, you say, I'm stopping here, I ain't going any further. Okay. Well, hopefully you'll think positive, Jerry, so the test will come back negative. That's the name of the game these days. Think positive, the test will come back negative. Okay. No other stories. Yismechu. $362. ישמחו ומלכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו ומלכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. מקדשי שבי שבת, כולם ישמחו ויתענגו מטובך. ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. והשביעי רצית בו וקידשתו שבת, חמדת ימים אותו קראת שבת. ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת.
זכר למעשה בראשית שבת, זכר למעשה בראשית שבת. Page 400. Ein Kelohenu. Ein Kelohenu, ein Kadonenu, ein Kemalkenu, ein Kvoshiyenu, Michelohenu, Michadonenu, Michemalkenu, Michmoshiyenu, Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Malkenu, Nodel Moshiyenu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektinu, Avotenu, Lefanecha et Ketoret Hasamim. Let's all rise. Aleinu 402. Aleinu l'shabayach l'adon ha'kol, l'aten gdula le'otzer b'reshit, shelo asanu k'goyei ha'aratzot, ve'lo samanu k'mishpachot ha'adama, shelo sam l'chalkenu kahem, ve'kur aleinu k'hul hamonam, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת זו וגם הם מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, הם מלכנו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום, והשבות האלה לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, השמיים ממעל, ועל הארץ, מתחת אין עוד. Thanks. כי המלכות שלה היא עולה מעט תמלוך בכבוד, כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. I was above the hedge or above the eye. Okay, thanks. Yeah.
So Arlene, we're all grateful that you're here this morning so that we can be with you and hopefully just being within our loving embrace provides even the slightest measure of comfort. You know, every first is especially hard. So today's the first time you're in the synagogue. On a Shabbat without Paul, whether being on the bima or sitting by your side. So, and it doesn't look quite right, seeing you without Paul next to you, Arlene. So, not at all, not at all. It's not right. So yeah, every first is hard, but then second year it's hard too. You know, I don't know that it gets any easier so much, but I guess we learn to live with it in some way. What seems unreal, just over the course of time, I guess, sinks in, and we learn to live with it, to go on. But it's it's hard. So our hearts are with you. We can't say we do in the same way as you, Arlene, but we're missing Paul here today. We've been missing both of you for weeks now, but there will forever be a, as they call it, a empty seat at the table. Yeah, may Paul's memory, Cantor Paul's memory, be with us always here in this sacred place and wherever we find ourselves, and always, always, always for a blessing. You know, remembering two things at the same time is not an easy thing to do, right? You know, you focus on one thing, well, the other thing has to go, because how can you remember two things at the same time? I don't see anybody shaking their head affirmatively. You must all be able to remember two things at the same time. So I was so focused on the Torah reading this morning, I forgot to bring the list of the yurtzites. So had one thing on my mind, that was it. So I apologize, we announced the names last night, but I can't announce the names this morning. What I was talking to the cantor about was, you know, sometimes cantor has her own list, and so we were going back and forth. Then I was actually off this morning with when the new month began, because I was already looking at the next month, which is at the end of January. So the cantor brought me over feeling very good about having found the list, but they were all for Kislev. So we're both a month off, cantor. We're even. So, what's that? I said, there we go. There we go. But, you know, we meant well. We meant well. So, those observing a yurtzeit, remember well your loved one this week and even today. Those who have lost one within the past year will find Kaddish Yatom, page 410. Yitkadal v'yitkadash shmei Rabbah. Biolma divra chirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon uv'yomechon uv'chayei dechol Beit Yisrael. Ba'agala uv'izman kari v'imru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach. Be'olam ola'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar. V'yitromam v'yitnasei, v'yithadar, v'yitole, v'yithalal, shemei dekutsha b'rechu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran bi'olma v'imru, amen. Yehei shlama rabba min shmaya, v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'imru, amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'yakol Yisrael
Ve'imru. Amen. Amen. Anyone have an announcement they'd like to push? Okay, I'll just mention that starting Monday night, there's going to be a 3-series program by the Men's Club on kind of doing, in Hebrew it's called hasbara, which means kind of like PR, how to be an advocate for Israel. As I've mentioned before, the Palestinians seem to have plenty of advocates on their behalf, but how do we actively become advocates for Israel? So it's a 3-part series. So if you're free this Monday night, you don't have to be a member of Men's Club, you don't have to be a man, just come to Minyan and you'll see it afterwards, okay, for 3 weeks. Great, okay. Cantor, Adon Olam. Well, it is 4:12. the new year, so I think we should continue the tradition. Adon olam asher malach b'terem kol yatzir nivra lenasa b'chetzo kol azay melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora tifara vehu echad ben sheni lehamshilo leachbiro veli reshit veli tachli velo haoz vehamisra vehu eli vechai goali vetzorchev li v'yetzara menakosi beyom ekra beyato afki druchi be'etishan ve'aira ve'ibruchi geviati Adonai li ve'lo ira. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Mevorach. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Mevorach. Good Shabbos, everyone. Shabbat Shalom, Shabbat everyone. Shalom. Good Shabbos. Happy New Year. 2022. Oh, as I heard online, it's Goyish Rosh Hashanah. Happy Goyish Rosh Hashanah.